வணக்கம். நம்ம இன்னைக்கு யோகா செஷனில் பெல்லி ஃபேட்டை எப்படி குறைக்கிறது அப்படின்னு பார்க்கலாம். நம்ம யோகா போசஸ்லாம் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி எப்பவும் போல் ப்ரீதிங் பண்ணிவிட்டு கொஞ்சம் வார்ம் அப் பண்ணிவிட்டு நம்ம இன்னையோட போசஸை செய்து பார்க்கலாம். ஸோ அதுக்கு முதல்ல கைகளை உங்கள் நீஸ் மேலே வச்சுக்கோங்க, தைஸ் மேலே வச்சுக்கோங்க. க்ளோஸ் யுவர் ஐஸ். ஸ்லோலி ப்ரீதிங். Breathe out. Breathe in. Breathe out. Breathe in. And breathe out. Okay, இப்போ முதல்ல கொஞ்சம் வார்ம் அப் பண்ணிடலாம். ரெண்டு காலையும் கொஞ்சம் அகலமாக வச்சுட்டு உங்களோட கட்டவரல் ரெண்டும் ஒன்று தொட்டிருக்க மாதிரி வச்சுக்கணும். ஸ்லோலி breathing பண்ணும்போது make a full circle. When you breathe out to the center, again breathe in, breathe out, make a full circle. One more round, breathe in and breathe out. Now towards your body, anti-clockwise, breathe in, breathe out to the center, breathe in, breathe out. One more round, breathe in and out. Relax பண்ணிக்கலாம். Okay, now stretch your right leg. Toes உங்களை பார்த்துருக்கணும். When you breathe out, up towards your body. Breathe in, stretch. Breathe out. நல்லா நிமிர்ந்து உட்காந்துக்கோங்க. One more round, breathe in, stretch and out. Relax. Let's go to the left side. Stretch your left leg. Toes are facing you. Breathe out. Up towards your body. Breathe in, stretch. Breathe out. One more round. Breathe in and breathe out. Relax. Here we go. ரெண்டு பாதமும் சேர்ந்து இருக்க மாதிரி வச்சுக்கலாம். Hold your toes. நல்லா நிமிர்ந்து உட்காந்துக்கோங்க. Interlock your fingers and hold your toes. Slowly shake your legs. Let's do butterfly. And relax. அதுவே ஷேக் பண்ணிட்டு ஸ்ட்ரெச் பண்ணிக்கலாம். நம்ம இப்போ இன்னையோட ஆசனாக்குள்ள போகலாம். உங்களோட ஆங்கிள் ஸ்ட்ரெச் ஃபார்வர்ட். toes are pointing outside. உங்களோட thumb உள்ள வச்சுட்டு 4 fingers on top of it. Place it on your shoulder. கொஞ்சம் பின்னாடி போயிட்டு hold for a while. Keep breathing. பார்க்கறதுக்கு ஈஸியா இருந்தாலும் it will be very difficult to do. Breathe in, thumb up and breathe out. So the second round, thumb inside, 4 fingers on top of it. Keep it on your shoulder. Stretch your ankle forward. Breathe in the center. When you breathe out, slightly go behind. For 5 counts. 1, 2, 3, 4 and 5. Come back to the center and relax. Let's go to the third round. Thumb inside, 4 fingers on top of it. Keep it on your shoulder. Stretch your ankle forward. Breathe in the center. When you breathe out, go behind. Keep breathing. When you're holding a pose, you shouldn't hold your breath. You must keep breathing. 1, 2, 3, 4 and 5. Back to the center and relax. Shake your legs. Okay, let's go to the next one. Okay, now bend your knees.
slowly. If you want, you can keep your palms behind you or just lift your legs, stretch your arms. Keep breathing. 1, 2, 3, 4, and 5. Back to the mat and relax. Let's go to the second round. Lift your leg. 1, 2, 3, 4, and 5. Back to the mat and relax. Okay, நம்ம இதிலேயே வந்து காலை ஸ்ட்ரெச் பண்ணி செய்து பார்க்கலாம். If it is difficult, நீங்க காலை bend பண்ணிக்கலாம். Otherwise, you can stretch your leg, slightly lean behind, stretch your legs, point your toes outside. Keep breathing. 1, 2, 3, 4, and 5. Back to the mat and relax. Let's do one more round. கால் ரொம்ப ஷேக்கியா இருக்கு. Stretch your legs. Stretch your arms. Keep breathing. 1, 2, 3, 4, and 5. And relax. If you want to stay longer, you can stay longer. Okay, now let's lie down on the mat. Take a few breaths. Palms beside you. Okay, now bend your knees. Lift your body up. Now interlock your fingers. Stretch some more higher. Breathe out. Release. Okay, நம்ம இந்த மாதிரி ஒரு 5 rounds பண்ண போறோம். Breathing up. Your chin must touch your chest. Keep breathing. Focus on your spine, your abdomen. Breathe out. Release. Let's go to the third round. Breathing up. Interlock your fingers. Give a push. 1, 2, 3, 4, and 5. Back to the mat. Let's go to the fourth round. Breathing up. Stretch some more higher. When you're staying longer, it will be more good for you to lose weight. Breathe out. Back to the mat. Let's do one more round. Breathing up. Interlock your fingers. Give a push. Stretch. 1, 2, 3, 4, and 5. Back to the mat and relax. Shake your legs. We will go to the next one. Bend both the legs. Bring it near your abdomen and stretch. Toes are facing you. Keep breathing. When you breathe out, slowly come down and back to the mat. Relax. Again, bend your knees. Stretch your legs. Toes are facing you. Keep breathing.
breathe out, slowly come back. Let's go to the third round. Bend your knees, stretch, keep breathing, and breathe out. Bend your knees, bring it near your abdomen, stretch, and breathe out. Slowly. Let's do one more round. Bend your knees, stretch, breathe out. Slowly come down and relax. So you widen your legs. Let your arms away from your body. Arms are facing the ceiling. Let's go to relaxation. Slowly relax your legs. Relax your arms. Relax your back. Relax your whole body. Your whole body is relaxed. Slowly turn to your left side and come to sitting position. நம்ம இன்னைக்கு வந்து பெல்லி ஃபேட்டை எப்படி குறைக்கிறது அப்படிங்கிறதுக்கு சில போசஸ்லாம் செய்து பார்த்தோம். ஸோ நீங்களும் இதை வந்து உங்கள் வீட்டில் செய்து பாருங்கள். ஸோ பார்க்குறதுக்கு ரொம்ப சிம்பிள் மாதிரி இருந்தாலும் நம்ம வந்து அதை வந்து ஹோல்ட் பண்ணும்போது கொஞ்சம் லாங்கர் டைம் ஹோல்ட் பண்ணி பண்ணும்போது ஈஸியாக நம்மளோட ஃபேட் வந்து பர்ன் ஆயிரும். இன்னும் கொஞ்சம் இன்டென்ஸாக வேணும்னு நீங்கள் நினச்சிங்கன்னா என்னோட சூரிய நமஸ்கார் வீடியோ போட்டு பார்த்து அதையும் நீங்கள் ஒரு 2 ரவுண்ட் செய்துட்டு அதுக்கப்புறமா இந்த போசஸ்லாம் செய்யலாம். நிச்சயமாக ஒரு நல்ல ஒரு பெனிஃபிட் இருக்கும். ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், என்னோட சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. தேங்க்யூ.